Welcome everyone. This is the second day of our village. This is an activity that it's been done by Ifnara Senhu in coalition with GATC, Global Alliance of Territorial Communities, and also with Hip Hop Caucus. My name is David Hernandez Palmar. I'm from the Guayu Peoples from Colombia and Venezuela. Me gustaría también invitar ahora a la compañera Sara Omi del pueblo Embera para que nos dé unas palabras. Reiyia, Humara Itea. Buenos días, hermanos y hermanas en mi lengua emberá. Yo quiero agradecer el espacio que representa esta comunidad, que representa la colectividad, de poder seguir impulsando nuestras visiones, nuestros pensamientos, para poder buscar el equilibrio que necesita nuestra madre tierra. Es importante poder estar presente con nuestros abuelos y abuelas a través de la ceremonia que acabamos de compartir, de vivir y de sentirlo. Y eso es lo que representa nuestra madre tierra, representa nuestra propia existencia, nuestra forma de convivencia y sobre todo el amor que tenemos con nuestros conocimientos tradicionales. Desde la Alianza Global de Comunidades Territoriales nos sentimos muy comprometidos y queremos seguir invitándolos a que nos acompañen en nuestras luchas. Muchas gracias. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nelson Reiyia from Nashulai Maasai Conservancy in Kenya. I'm most pleased to be here today to discuss, issues pertaining indigenous people and their connectedness with the land, which we all rely on and which our world needs for us to survive. I'd just like to tell you a short story in the few minutes that I have. The short story of our conservancy. So I come from the Nashulai Maasai Conservancy, whose main ethos is to conserve wildlife, preserve culture, and reduce poverty in the Maasai community. Nashulai Maasai Conservancy was created by the members of the community out of a realization that if nothing was done to create such a conservancy, then we will lose our land, because our land faced all kinds of threats: land commodification, land grabbing, and the whole story and the culture of the Maasai, being people of the land, was threatened. So the community came together themselves and created a unique conservation model that has become an inspirational story, because in our part of the world, we have all types of protected parks, but most of those protected parks, either conservancies or game reserve national parks, are run by investors whose, connectedness with the land is quite different compared to the aspiration of the local people. So our conservancy is about coexistence. So we managed to bring back the coexistence where the local people, the Maasai, shares their land, shares their space with their wildlife, with their livestock, and they are able to create balance and harmony. So actually that is the meaning of our name. Nashulai is a young conservancy compared to the other conservancies in the Mara, but it has really shown leadership in such a manner that we are now daring to dream. We are now working with more and more communities who are attracted by the fact that our conservancy is indigenous people-led. So we have the social capital, and out of that, we are currently extending a bigger conservation model that seeks to create the longest conservation corridor. We are calling it, a conservation beyond the conservancies to sustain people's livelihoods on the land. So we are creating, we have been able to put together 2 million hectares of land, basically that run from the Maasai Mara ecosystem, for those who may know it,
along the border of Kenya and Tanzania by the Serengeti, all the way to another ecosystem called Amboseli in the shadow of Mount Kilimanjaro. So basically, the idea is to bring communities together to provide space for coexistence, to provide a huge carbon sink, and first understand the fact that our community is reeling from the impact of the climate crisis. Yet, like all other indigenous people around the world, we have contributed the least to the climate crisis. But now, we are doing something to turn the tide. We are doing something to turn the tide in the favor of the community and in the favor of our planet, Mother Earth, which we all rely on for life. So in 2020, as you may know, when COVID came, the established conservancies in our part of the world ran away. They betrayed the communities. They went away because of a claim that there was COVID and they could not lease the land again from the people. But our small conservancy stepped in and launched a feeding program that became a lifesaver. A feeding program that was feeding 28,000 people weekly for 1 year. So we also won a UNDP Equator Prize in 2020, a testament of the fact that when indigenous people are allowed to show the way, are allowed to lead, then so much is possible. So I'm very happy to join other indigenous leaders today to discuss what we can do together. We may be living in different parts of the world, but our aspirations are connected. We are all here to make our world a better place. Thank you. Thank you, Nelson. Thank you so much. Buenos días, mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy mujer wow, vengo de la Amazonía del Ecuador. Yo vengo con una noticia de Victoria, de mi pueblo, sobre el tema del Yasuní. Un poco quiero contextuar qué es Yasuní, qué es, porque yo imagino que no conocen Yasuní, gente que vive en la ciudad. Yasuní es un territorio ancestral de Waorani, de nosotros, nuestra familia que viven allí. Yasuní es un lugar de la diversidad más grande del mundo. Y Yasuní es un lugar que miles de años nuestros ancestros, nuestros abuelos respetaban y tenían amor. Y por miles de años, Yasuní es nuestra casa. Yo siento que Yasuní, mi abuela está enterrada y mi padre nació allá, Yasuní, y uno de ellos es mi papá que me guía a mí. A lo largo de 10 años ya he estado operando empresas petroleras en Yasuní, sin respeto, ninguna manera a los pueblos indígenas y a los dos grupos que son Tagueri y Taromenani. Tagueri son nuestra familia que viven allí. Entonces, ahora recién dio una oportunidad. Entonces, para mí tengo mucha emoción. Entonces, como las nacionalidades de la Amazónica, primero unimos para poder llegar hacia las sociedades civiles en sociedad ecuatoriana. Para nosotros empezamos a hacer, como decidimos, vamos a hacer una campaña. Y dijimos, vamos a hacer dos cosas muy importantes. ¿Vamos a seguir protegiendo a la vida, a la selva, o vamos a permitir que nos maten? Entonces, voz de los amazónicos, voz de nosotros, la gente de sociedad, empezaron a escuchar y creo que primera vez empezaron a respetar a la madre tierra y a nosotros también. En votaciones de referéndum ganó 60% sí a la vida. Entonces, ahora como Waorani, como los pueblos indígenas, sentimos la responsabilidad. No solamente ganamos, vamos a esperar. Sabemos la historia que hemos vivido con el Estado ecuatoriano, que nunca respeta, nos ha vulnerado el derecho de la vida de los pueblos indígenas y a la naturaleza. Entonces, nosotros vamos a ser vigilantes de nuestro territorio, controlando, monitoreando y avisando a la sociedad ecuatoriana. Segundo punto, vamos a exigir que los derechos que se cumpla, porque sabemos que el Estado ecuatoriano, tenemos la historia, que ganamos y nunca cumplen. Entonces vamos a seguir insistiendo que
el que ganó y eso tienen que respetar. Y también vamos a hacer, tercer punto, es la comunicación. Vamos a ser vigilantes, diciendo que eso debe cumplir, la toma de decisión, referendo, tiene que tomado todas las decisiones que hicimos como sociedad indígena o no indígena, esa toma de decisión que ganó tiene que respetar. Entonces nosotros vamos a hacer juntos trabajo de vigilar y exigir también como Estado ecuatoriano y a nivel global. Entonces quiero dar un mensaje, grande mensaje. De esa experiencia, de esa victoria, yo siento que todas las sociedades que estamos viviendo de cambio climático, crisis climática, entonces Ecuador dio un ejemplo grande, un victorioso, así debemos hacer la gente del mundo, que el capitalismo, el político no lo van a respetar. Todos tenemos que tener un poder de unir esperanza, podemos lograr y construir mejor planeta para nuestros hijos, para vuestros hijos. Mi mensaje es: no se animen, no se rinden, la victoria será para siempre.